నేను మొన్న 21st బ్యాచ్ క్యాన్సిల్ చేశారు కదా! ఆ రోజు ఫస్ట్ డెమో అటెండ్ అయ్యాను. ఓకే. అర్థమైంది గదా ఆ రోజు? ఆ! అర్థమైందండి. ఓకే. సో, ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం? డెమోతో స్టార్ట్ చేద్దామా? లేకపోతే డైరెక్ట్ క్లాస్‌తో స్టార్ట్ చేద్దామా? మీ ఇష్టం. ఎలా అంటే అలా. హ్మ్. విల్ గో విత్ డెమో ఫస్ట్. ఓకే. ఫైన్ యెస్. రైట్? ఓకే. యాహ్! ఫైన్. ఓకే. సో, మనం పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే. ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్ మీరేదైతే జాయిన్ అవుతున్నారో, సో, ఈ పర్టిక్యులర్ సెషన్స్‌లో మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటారండి. ఓకే. సో, పవర్ బిఐకి మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలంటే వి షుడ్ నో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ కదా! బేసిక్‌గా తెలియాలి. అంతేనా? యెస్, నో? కమ్ ఆన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. యెస్ సార్. సో, ఓకే. సో, వి షుడ్ నో అబౌట్ పవర్ బిఐ. దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే. సో, ఐయామ్ ప్రెజెంటింగ్ మై స్క్రీన్. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? యాహ్! కనిపిస్తుంది. ఓహ్! సూపర్. So I have means myself Narendra Kumar Andi. I have around 11 plus years of experience. Okay. Uh, నా కోర్ స్కిల్ సెట్ వచ్చి పవర్ బిఐ అండి. ఓకే. పవర్ బిఐ విత్ పవర్ బిఐ, ఎస్క్యూఎల్, అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్, విబిఐ మ్యాక్రోస్, ఎస్ఏపి బిఐబిడబ్ల్యూ, పవర్ ఆటోమేట్, ఇవన్నీ నేను వీటన్నిటి మీద నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటానండి. ఓకే. దిస్ ఇస్ మై కోర్ స్కిల్ సెట్. ఓకే. సో ఇది కనుక ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని కనుక పక్కకు పెడితే ఐ హ్యావ్ అ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. I have teaching experience as well. Okay. Teaching experience lo means I'm having around 4.5 years of experience, and with this particular one organization I have around 3 years of experience. 3.1 no 3.2, because previous 2021 September lo we have started our first batch, and first batch nunchi current batch varaku prati recording, first of 3 or 4 recordings it is available in YouTube, and okay. So I'm having around 4.5 years of experience in particular teaching industry law. Okay. I know how to take the course. Okay. Based on the means me the base unto the means me level of understanding చూసి నేను కోర్స్ ని ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి, ముందుకు ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి అనేది నేను చూస్తానండి. క్లియర్? ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్? నో. Okay, so let's move to the first slide. So first we need to understand about this Power BI. What is Power BI? Power BI is a data visualization tool, and okay, it's a data visualization tool. Okay, so what will happen in Power BI is Power BI will connect to the data sources, and Power BI is capable enough to connect to the data source and fetch that data. On top of that particular data, our data made we are going to create these reports, and we are going to create this reports. If you see left side we have data, right side we have a report. Okay, so left side on data ni, right side on a report ga convert cheyadaniki we are going to use a tool called Power BI. Simple. Any question? Any question? నో. అందరూ మాట్లాడండి. భరత్ అండ్ గురు No, నాయుడు. sir. నో. గుడ్. సో ఎందుకు చేయాలి? వై వి నీడ్ టు డూ దిస్ వన్? లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న రా డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్ గా ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి? వై వి నీడ్ టు డూ ఇట్? ఓకే. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అండి. ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. వాట్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి? ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు నువ్వు రా డేటా కనుక పంపించావు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. రా డేటా కనుక సెట్ చేసి పంపించావు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మేనేజర్కి పంపించావు, లేకపోతే సీఈఓకి పంపించావు, మీ కంపెనీ సీఈఓకి. సో దానివల్ల అతనికి ఏమి హెల్ప్ అవ్వదు. ఒకవేళ అది ఆపరేట్ చేయడం రాలేదనుకోండి దానికి, సో దానివల్ల ఎటువంటి హెల్ప్ లేదు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం 1000 రూపీస్ నోటు ఒక 2 ఇయర్స్ అబ్బాయి ఇచ్చామనుకో, 1000 రూపీస్ నోట్ లేదు, 2000 రూపీస్ నోట్ ఇచ్చాం, దాని వాల్యూ అతనికి తెలుసా? తెలీదు. దానివల్ల యూజ్ ఏమైనా ఉందా వాల్యూ తెలియనప్పుడు? లేదు.
అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ డేటాని మనం ఇచ్చామనుకోండి, అతనికి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలియనప్పుడు దానివల్ల యూజ్ లేదు. సో మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో దాట్స్ వై వాట్ ఈస్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్, దాన్ని మనం తీసుకొని వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పవర్ బిఐ డెవలపర్ విల్ పిచ్ ఇన్ దాట్ ఏరియా. ఓకే, సో ఏ కంపెనీలో అయినా మీరు ప్లేస్ అయినా మీన్స్ వర్క్ చేయాలనుకున్నా కానీ, సో రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేస్తామండి మనం ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద రా డేటా. సో మీనింగ్ఫుల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఉన్న డేటాని మీనింగ్ఫుల్ ఇన్సైట్ గా కన్వర్ట్ చేసి విల్ షో ఇట్ టు ద యూజర్. అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఎందుకు మీన్స్ ఎందుకు బెనిఫిట్ అవ్వాలి అంటే, సో టు టేక్ ద యాక్షన్స్. సో బిజినెస్ ఒక రాంగ్ డైరెక్షన్ లో నడుస్తుంది, ఈ రా డేటా పంపించడం వల్ల అతనికి ఏం అర్థం కాదు. ఒకవేళ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ దాంట్లో నుంచి పుల్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి మనం రిపోర్ట్ ని కనుక పంపించగలిగాం అనుకోండి, యూజర్ యూజర్ కి అర్థమవుతుంది కదా. అండ్ ఎప్పుడైతే అర్థమవుద్దో డెఫినెట్ గా యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. యాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అయింది కదా. బిజినెస్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ అవుద్దో ఆటోమేటిక్ గా లాభాలు కూడా వస్తాయి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ ఎస్. దిస్ క్లియర్? ఎనీ ఎస్. క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? సో ఈవెన్ మీరు బిజినెస్ పెట్టాలన్నా కానీ ద పాయింట్ దేర్ ఇస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బిజినెస్. ఏ బిజినెస్ పెట్టాలనేది ఫస్ట్ ఆలోచిస్తారు. ఒక బిజినెస్ అనుకున్నారు అనుకోండి, దాని తర్వాత దానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓకే, ఒక ఏమేం కావాలి అవన్నీ కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దాని ప్రకారం అవన్నీ సమకూర్చుకుంటారు. సమకూర్చుకొని వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ దాన్ని మీన్స్ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి యూ విల్ కీప్ ఎ బిజినెస్ ని పెట్టిన తర్వాత ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తారు. కరెక్ట్? సో బిజినెస్ ఒకవేళ నెగిటివ్ లో రన్ అవుతుంది అనుకోండి, లాసెస్ లో రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు మీరు? ఇట్స్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్ ఏం అడగలేదు. మనకు ఎక్కడ నుంచి నష్టాలు వస్తున్నాయి అనేది మనం చూసుకుంటాం. అంటే ఎస్, ఏదర్ మన కాస్ట్ చేతుల్లో పడుతుందా? ఉన్నంత వరకు మనం ట్రై చేస్తాం, అంటే యాహ్! దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో వన్స్ చేయి దాటిపోయింది అనుకోండి, మనం ఏం చేయలేం కదా, అంతే కదా. సో కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇక్కడ కూడా మనం అదే చేయబోతున్నాం. అంటే మనం కాదు, మన మనం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఉన్న డేటాని చూపించడానికి ట్రై చేస్తాం ఇన్ ద మీనింగ్ఫుల్ వే. అది చేసే బెనిఫిట్ అన్నమాట వాళ్ళకి. ఓకే, వన్స్ ఆ బెనిఫిట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు దే విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద డేటా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనేది అర్థం చేసుకోగలిగితే దే విల్ ట్రై టు టేక్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, దాని ద్వారా బిజినెస్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తారు. క్లియర్? యెస్. ఎనీ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఇట్స్ అ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ అండి, విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ ద రా డేటా ఇంటూ ఏ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఆ రా డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనం మీన్స్ త్రూ పవర్ బిఐ ఫెచ్ చేస్తాం. ఫెచ్ చేసి పవర్ బిఐలో మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. క్లియర్? యెస్. ఆహ్, ఇక్కడ డెఫినిషన్‌లో సెకండ్ లైన్ ఉంది గదా! అండ్ బిఐ రిపోర్ట్స్ టు డ్రైవ్ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ విత్ యాక్షనబుల్ ఇన్‌సైట్స్ అని. కరెక్ట్. So, can you please explain? As an overall, I understood that these reports will give us insights so that we can see the business how it is going. But I'm unable to understand this phrasing. BA reports సో to drive బిఐ business. రిపోర్ట్స్, బిఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. Yes. ఓకే, సో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంట్రా అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఓకే, మీన్స్ ఒక డేటాని ఇన్ఫర్మేటివ్ వేగా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. సింపుల్ డెఫినేషన్. Hmm. ఓకే, సో డోంట్ గో ఫర్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్. ఓకే, సింపుల్ గా ఏంట్రా అంటే ఉన్న డేటాని ఇన్ఫర్మేటివ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. Okay. గాట్ ఇట్? Yes. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఇక్కడ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా వాట్ ఇస్ దిస్ అని? Self-service. వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్? సో ఇప్పుడు మనం డెవలపర్స్, వీ నో హౌ టు ఆపరేట్ ద టూల్, ఎందుకంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా దీని మీద ట్రైన్ అవుతాం కాబట్టి. ఓకే, మనం ప్రో డెవలపర్స్ కాబట్టి వీ నో హౌ టు ఆపరేట్ ద టూల్. బట్ అందరికీ ఆపరేట్ చేయడం వర్కౌట్ అవ్వదు కదా.
కరెక్ట్? అంతేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తారు, బిల్డ్ చేసి మీ మేనేజర్కి ఇస్తారు. మీరు 1 వీక్ యాన్యువల్ లీవ్లో వెళ్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, లేకపోతే మీన్స్ ఏదైనా ఒక డేటా గురించి చూడాలి. అప్పుడు మేనేజర్ ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. సో మీరు లేరు అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపన్? దట్ పర్సన్ నీడ్స్ టు వెయిట్ కదా, లేకపోతే మీ మీ యాన్యువల్ లీవ్ మధ్యలో నుంచి రమ్మంటాడు. కరెక్ట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అర్జెంట్. సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ఏంట్రా అంటే వీ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్స్ అండి, ఓకే, ఇన్ పవర్ బిఐ, వేర్ మేనేజర్స్ కెన్ రీడ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దే కెన్ రీడ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, దాన్ని యూస్ చేసుకొని దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విజువల్ మీరు బిల్డ్ చేయలేదు, ఈ పర్టికులర్ ఒక విజువల్ బిల్డ్ చేయలేదు. ఓకే, సో దిస్ విజువల్ కంటైన్స్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అతను చూడాలనుకో ఒక విజువల్లో, సో యూ నో నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద లీవ్. ఓకే, మీన్స్ దట్ పర్సన్ నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ యూ. ఓకే, so whatever feature we have, with that feature what he can build the visual without having knowledge. I'm telling you, without having knowledge. So that is the self service. Clear? Is this clear? Yes, but so they won't be unable to change the data or any inputs, right? ఎందుకంటే అది మొత్తం మళ్ళీ మారుతుంది కదా. No, they cannot change it. See, the point here is ఉన్న డేటాలోనే ఒక మీన్స్ ఆ డేటా ఉన్న డేటాలోనే ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక న్యూ విజువల్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అతను. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఓకే, ఓకే, so that kind of feature is there. For few people it might be restricted. అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ అనేది అక్కడ డేటాని చూసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉంటుంది అని. సో అది రెస్ట్రిక్టెడ్ లో ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మీన్ లైక్ కొంతమంది డేటాని మీన్స్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విజువల్ ఓన్లీ దే కెన్ సీ. దీని బ్యాక్ ఎండ్ డేటాని మనం యాక్సెస్ ఇస్తే గానీ చూడలేరు వాళ్ళు. డేటాని అసోసియేటెడ్ డేటాని ఎవరు చూడలేరు, మనం యాక్సెస్ ఇవ్వకపోతే చూడలేరు. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇక్కడ విజువల్ లోకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక విజువల్ ఉంది, ఈ విజువల్లో డేటా ఉంది కదా. సో దీని బ్యాక్ ఎండ్ డేటా ఎవరు చూడలేరు. దీనిలో ఒక డేటా ఉంది, దీని బ్యాక్ ఎండ్ డేటా ఎవరు చూడలేరు. కానీ ఇప్పుడు వేరే విజువల్ బిల్డ్ చేయాలి అండ్ డెవలపర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. డెవలపర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే తను వేరే వ్యూ చూడాలనుకుంటున్నారు విత్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అండ్ వాల్యూ. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం విచ్ ఇస్ దేర్ ఆ డేటాలో ఉన్నప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఏ విజువల్ వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్. కానీ లేని డేటాని తీసుకురావడం అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు వాళ్ళకి. గాట్ ఇట్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏమన్నా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్ ఒకవేళ వ్యూ చేయాలన్నా బిల్డ్ చేయాలన్నా దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, క్లియర్? యా, క్లియర్. సో కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? yes. ఈరోజు మీకు చాలా ప్లాన్ చేశాను. ఓకే, వి విల్ డూ ఇట్. ఓకే, సో we understood about Power BI. Now we need to understand about process flow only. Okay, so process flow, we need to understand about the process flow అంటే ఏం ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ ఫ్లో దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, పవర్ బిఐ సర్వీస్, పవర్ బిఐ గేట్వేస్ ఇలా మల్టిపుల్ నేమ్స్ చూస్తున్నారు మీరు. సో ఈ ఎంటైర్ కోర్స్లో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారండి, ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ is purely meant for development అండి. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ ఈస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇక్కడ మీరు ఒక రిపోర్ట్ చూసారు కదా. సో దిస్ రిపోర్ట్ వీ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ డెస్క్టాప్ అండ్ డెస్క్టాప్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి. సో ఎనీ వన్ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, మీ అబ్బాయి దగ్గర డివైస్ ఉంటే మీ అబ్బాయి కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డివైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో డివైస్ ఉంటే ఎనీ వన్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ యొక్క బ్యూటీ ఏంట్రా అంటే రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మరి రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కార్ ముందుకెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? డీజిల్ కావాలి సార్. యా, ఫ్యూయల్ అయితే కావాలి. అలాగే రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి డేటా కావాలి. సో డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏదో డేటా
ఏదో ఒక సోర్స్లో ఉంటుంది. ఏదో ఒక సోర్స్ని పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు కనెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ సోర్స్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. అంటే నువ్వు మీన్స్ డేటా ఎస్క్యూఎల్లో ఉండని, క్లౌడ్లో ఉండని, ఎక్సెల్లో ఉండని, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఉండని, స్నోఫ్లాక్ కానీ, శాప్ కానీ, ఓకే, ఎనీవేర్, ఓకే. సో డేటాని ఫెచ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ డెస్క్టాప్ ఉందండి, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఎందుకంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో డేటా కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ కనెక్టర్స్ని యూస్ చేసుకుని డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఫెచ్ చేసుకున్న తర్వాత we can build the report based on the data. ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే. No. సో వన్స్ డేటాని ఫెచ్ చేసిన తర్వాత, మన రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత, రిపోర్ట్ని మనం ఏం చేయాలి? సో రిపోర్ట్ని మనం మన పాకెట్లో పెట్టుకోం కదా. సో మనం పాకెట్లో పెట్టుకునే పని అయితే మనల్ని హైర్ చేయరు. ఎస్ ఆర్ నో? అంతేనా? Yes. సో మనం వీ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్. యూజర్స్కి షేర్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. ఒకటి అవుట్లుక్ నుంచి షేర్ చేయొచ్చు, షేర్ పాయింట్ నుంచి షేర్ చేయొచ్చు, వన్ డ్రైవ్ నుంచి షేర్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ షేర్ డ్రైవ్ నుంచి కూడా షేర్ చేయొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్. బట్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ సేయింగ్ అస్, యూజ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అండ్ షేర్ యువర్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే అని మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఓకే. సో సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే. సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకున్నందుకు మనం డబ్బులు పే చేయాలి మైక్రోసాఫ్ట్కి. డెస్క్టాప్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తుంది, కానీ సర్వీస్ మాత్రం డబ్బులు పే చేయాలి. అది కూడా మినిమల్ కాస్ట్తోనే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ అండి. ఓకే. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ is meant to share the reports to the users అండి. ఓకే. పవర్ బిఐ సర్వీస్ వచ్చి మనం రిపోర్ట్స్ని షేర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామండి. ఓకే. దట్ టు ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే. వాళ్ళు మనం డబ్బులు పే చేస్తున్నాం కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఫీచర్స్ అండి. ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఫీచర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ ద క్లౌడ్ బేస్డ్ వన్. క్లౌడ్ బేస్డ్ వన్ కాబట్టి క్లౌడ్లో మనకి స్పేస్ కావాలి. ఆ స్పేస్ని మనం పర్చేజ్ చేస్తాం. స్పేస్ని పర్చేజ్ చేసినందుకు సమ్ ఫీచర్స్ ఆల్సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్. ఆ ఫీచర్స్ అన్నిటిని యూస్ చేసుకుంటూ మన రిపోర్ట్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. ఎనీ క్వశ్చన్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫీచర్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. స్లోలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సర్వీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్? No. మిస్టర్ కమలాకర్, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? నో సార్. గుడ్. గురునాయుడు? నో సార్. సార్ నాకేంటంటే హలో చెప్పు, వింటున్నా. సార్, నాకైతే పవర్ బి అంటే జీరో నాలెడ్జ్ సార్. సార్ అసలు ఏంటంటే కోడింగ్ మీద జీరో నాలెడ్జ్. ఓకే. నేను ఐటీ సెక్టర్ లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. దానికి పర్పస్ మీద నేను డెమోకి అటెండ్ అయ్యాను సార్. అది లాస్ట్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దానికి మీకు ఏమైనా అర్థం కాకుండా ఏమైనా ఉందా? లేదు సార్, అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. మీ డౌట్స్ అన్ని లాస్ట్ లో నేను క్లియర్ చేస్తాను పక్కా. ఓకే. సో లెట్స్ కంటిన్యూ దెన్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గేట్వేస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ గేట్వే? సో డెస్క్టాప్లో మనం రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం, సర్వీస్కి రిపోర్ట్ని మీన్స్ మూవ్ చేసాం. మూవ్ చేసిన తర్వాత యూజర్కి రిపోర్ట్ని మీన్స్ షేర్ చేసాం సర్వీస్ నుంచి. ఓకే. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని యూజర్ చూస్తాడా, సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని యూజర్ చూస్తాడా? సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్టే యూజర్ చూస్తాడు. కరెక్ట్. సో మరి సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్టు అప్డేట్ అవ్వాలి కదా రెగ్యులర్ బేసిస్లో. మనం అంతే ఉంచుకున్నాం అనుకో, దట్స్ నాట్ గుడ్ కదా. సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్ట్ అప్డేట్ అవ్వాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేల్స్ రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేశాను. సేల్స్ రిపోర్టు రేపటి సేల్స్ ఈరోజు నేను చూపించగలుగుతానా? నో సార్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు సేల్స్ కూడా నేను చూపించలేను డాష్బోర్డ్లో, ఎందుకంటే సేల్స్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతాయంటే క్లోజర్ ఆఫ్ ద డేలో. వన్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాతే వీ కెన్ జనరేట్ ఇట్. కరెక్ట్. సో ప్రాపర్ యాక్చువల్ సేల్స్ అనేది మనకి సేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత కదా వచ్చేది, అవ్వకముందు అయితే పాసిబిలిటీ లేదు కదా. మరి క్యాలెండర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాష్బోర్డ్లో నిన్నటి వరకు సేల్స్ ఉంది అనుకుందాం. యూజర్ ఎప్పటి వరకు సేల్స్ చూడడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? నిన్నటి వరకు. కరెక్ట్. మరి క్యాలెండర్ టర్న్ అయింది, రేపు రానే వచ్చింది, అప్పుడు ఈరోజు సేల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి కదా ఫైల్లోకి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. సర్వీస్లోకి ఈరోజు సేల్స్ చూపించాలి, అప్పుడే యూజర్ చూడగలుగుతాడు. మరి చూపించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఒకవేళ మీ డేటా సోర్స్ కనుక లోకల్లో ఉంటే
సో మనం ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తామండి, రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తాం. ఈ రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేసినప్పుడు మీ డేటా సోర్స్ కనుక లోకల్లో ఉంటే, లోకల్ అంటే మీ సిస్టంలో, దట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా, మీ డేటా కనుక లోకల్లో ఉంటే దెన్ డేటా మూవ్ అవ్వటం కష్టం అండి. టు సర్వీస్ డేటాను మూవ్ చేయడం కష్టం. సో డేటాను మూవ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ బ్రిడ్జ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ గేట్వేస్. గేట్వేస్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ సర్వీస్ టు ద లోకల్ డేటా సోర్స్. సో ఎప్పుడైతే మీరు రీఫ్రెష్ షెడ్యూల్ చేస్తారో ఈ బ్రిడ్జ్ యాక్టివేట్ అయింది. మీన్స్ వెన్ ఎవర్ రీఫ్రెష్ షెడ్యూల్ చేసి రీఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేస్తారో బ్రిడ్జ్ యాక్టివేట్ అయింది. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఈ బ్రిడ్జ్ మీద రీఫ్రెష్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా. సో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మీ సోర్స్లో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఫెచ్ చేసేస్తుంది. సో ఫెచ్ చేయడం వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా అంటే యూజర్ అనేవాడు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలుగుతాడు. ఇన్ దాట్ వే వీఆర్ ఆటోమైజింగ్ ద ప్రాసెస్. సో మనం ఒకసారి బిల్డ్ చేసి సర్వీస్లోకి మూవ్ చేసి యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇచ్చి రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఈ డేటా అప్డేట్ అవుద్దో ఆటోమేటిక్గా డేటా రిఫ్రెష్ అయ్యి మీన్స్ డేటా ఫెచ్ అవడం వల్ల యూజర్ అనేవాడు ఆటోమేటిక్గా చూసుకోగలుగుతాడు. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇంకా మీ 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 మీన్స్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీ ఎఫర్ట్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతాయి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Yeah. Yes. సో అలా ఎఫర్ట్స్ తక్కువ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి కదా. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు దాని మీద మీ డిపెండెన్సీస్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, అంటే ఆటోమైజ్ చేయాలి మొత్తం ప్రాసెస్ని. సో దాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ టూల్. So nowadays everyone is seeing that one only, right? Automation, automation, automation. We are doing that. Clear? Any question? And we are doing with minimal coding. We are doing that one with minimal coding. Okay? Low code, no code platform. Okay? Clear? Any question? Understood. So this is process sir. flow. Okay. Can I move to the next slide? Yes. Okay. So PowerBi desktop will look like this, service will look like this అండి. For your understanding, I have kept this particular slide. Okay. So ఎలా కనబడుతుంది అనేది చూపించడానికి in this particular course మీరు ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో ఈ రెండింటిని అర్థం చేసుకుంటారండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్. సో డెస్క్టాప్ అగైన్ ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంటుందండి డెస్క్టాప్లో. సో దాట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ఫాలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఫ్లో మీన్స్ ఆ ప్రాసెస్ ఫ్లో ఫాలో అవ్వాల్సిందే అండి, కంపల్సరీగా ఫాలో అయితేనే బెస్ట్ మీరు. ఓకే. సో లేకపోతే ఏమొద్దురా అంటే ఇది అనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి, ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. సో ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? యూ టెల్ మీ దట్. What and all are required? Hello. Raw materials, plan, Iron. labor. Iron, sandal, cement, vinegar. Okay. Builder. Okay. Fine. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో శాండ్, ఓకే, బ్రిక్, ఓకే, సో ఐరన్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ రా మెటీరియల్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ రా మెటీరియల్. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ మనీ. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ మనీ. సో ఐ హ్యావ్ మనీ. విత్ మనీ ఐ కెన్ పర్చేస్ రా మెటీరియల్. విత్ మనీ ఐ కెన్ గెట్ లేబర్. With money, whatever is required to that particular building, everything I can get it. So that is there. దాని తర్వాత నా దగ్గర అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ ఉంది, గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ ఉంది. ఓకే. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ల్యాండ్. సో వీటితో నేను బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా ఇంకా? ఎస్, నో? Yes. సో ల్యాండ్ ఈజ్ దేర్. సో మనం బిల్డింగ్స్ ఎక్కడ కడతాం? ల్యాండ్ మీదే కదా. సో వితౌట్ ల్యాండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? అంతేనా? హలో. Yes. Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్. సో రా మెటీరియల్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు
ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండి, మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై. ఎందుకు? డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక పిల్లర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో పిల్లర్ అనేది మిక్చర్ ఆఫ్ 4-5 రా మెటీరియల్స్ నుంచి అది బయటకు వస్తుందండి. దట్స్ అ కాంక్రీట్. ఒక కాంక్రీట్ పిల్లర్ మీరు బిల్డ్ చేయాలనుకోండి, కాంక్రీట్ ని రెడీ చేయాలి. కాంక్రీట్ ఎలా వస్తుంది? మిక్చర్ ఆఫ్ 4-5 రా మెటీరియల్స్. సో డైరెక్ట్ గా మనకు దొరకలేదు అనుకోండి, వీ నీడ్ టు మాడిఫై దట్ వన్ అండ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ వన్. కరెక్ట్? Yes. ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, మీరు ఏం చేయాలి? బ్రిక్ డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటారు, మధ్యలో ఆ పేస్ట్ వేస్తారు, లైక్ సిమెంట్, శాండ్, వాటర్ పేస్ట్, అండ్ యూ విల్ కీప్ ద బ్రిక్. సో బ్రిక్ ని డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు మాడిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు మాడిఫై ఇట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్, యూ నో నీడ్ టు మాడిఫై ఇట్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ రా మెటీరియల్. క్లియర్? Yes. నెక్స్ట్ ప్లాన్. సో ప్లాన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వితౌట్ ప్లాన్ యూ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్ అండి. కన్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు. కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే ఒకటి గవర్నమెంట్ ఫైన్స్ అన్న వేస్తుంది, ఏదైనా జరగచ్చు. అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి. క్లియర్? అండ్ దానివల్ల యూజ్ కూడా లేదండి. ప్లాన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్, వీ కెన్ బిల్డ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ని బిల్డ్ చేస్తూ, మీన్స్ బ్రెయిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, ఎట్ సో మెనీ ప్లేసెస్. సో పైపింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కావచ్చు, ఇంటీరియర్ కావచ్చు, ఎక్స్టీరియర్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, సో మచ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. సో దాని తర్వాత మీన్స్ వన్స్ బిల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రెంట్ కానీ సేల్ కానీ, అంతేనా? Yes. ఇది ఎంటైర్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్? దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్. అంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తుంది. కాంప్లెక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఓకే, మనకు అంత టైం కూడా లేదు. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రాసెస్ అయితే ఇది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో పవర్ బిఐకి తీసుకొని వెళ్తున్నా. అగైన్ ఐ విల్ కంపేర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. ఆల్రెడీ చెప్పాను, దాన్ని కంపేర్ చేస్తాను పవర్ బిఐలో. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ వచ్చి టూల్ అండి, Tool. పీబీఐ టూల్. సో పీబీఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో పవర్ బిఐ టూల్. సో వితౌట్ టూల్ వీ కెనాట్ డూ రిపోర్టింగ్ కదా, ఆ రిపోర్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయలేం. అలాగే ల్యాండ్ లేకుండా వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్ కదా. Yeah. నెక్స్ట్ మనకు Data. ఇంకోటి కావాలి, ఫ్యూయల్. వాట్ ఈస్ Yeah. ఫ్యూయల్? Data. యా, ఫ్యూయల్ ఇస్ రా డేటా. సో రా డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ రా డేటా మనకి అనుగుణంగా మనం అనుకున్నట్టుగా రాకపోవచ్చు, మనం అనుకున్నట్టుగా రావచ్చు, మనం అనుకున్నట్టుగా రాకపోవచ్చు. మనం అనుకున్నట్టుగా రాకపోతే ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాం, రైట్? బిల్డింగ్ లో కూడా. Yes. సో రా మెటీరియల్ మనం అనుకున్నట్టుగా రాకపోతే మాడిఫై చేస్తున్నాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, మాడిఫై ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, సో ప్లాన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ టోల్డ్ ప్లాన్ ఈజ్ హార్ట్ అండి. ఇక్కడ కూడా హార్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ డేటా మోడలింగ్. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా మోడలింగ్, మీకు క్లియర్గా అర్థమైతే. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నన్ను స్టాప్ చేయండి, అర్థం చేసుకోండి. సో అల్టిమేట్లీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి డౌట్తో ఇంటికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్ అండి. నేను ఎక్కడ మిమ్మల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయను. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు, ఓకే, క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్. దిస్ ఇస్ 46th బ్యాచ్ అండి. ఓకే, సో 46th బ్యాచ్. అండ్ ఈవెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, నేను PL 300 సర్టిఫైడ్ అండి. అంటే నేను మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పర్సన్. సో దిస్ ఇస్ మై సర్టిఫికేషన్. ఐఎమ్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పర్సన్. సో ఇన్ పవర్ బిఐ. సో వాట్ ఎవర్ కోర్స్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది మీకు హెల్ప్ అవుతుందండి టు ఫినిష్, టు కంప్లీట్ ఆర్ టు గెట్ దిస్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్, నేను చెప్పే కోర్సు మీకు హ్యాపీగా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఓకే, హ్యాపీగా మీరు నేర్చుకొని యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో డేటా మోడలింగ్ ఇస్ హార్ట్ అండి. సో we will understand what is this data modeling అనేది. దాని తర్వాత we are going to build the visuals ని బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ సమ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో we will means it will be involved, that is DAX. బ్రెయిన్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే, పాయింట్ హియర్ ఇస్, మనం బిల్డ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా కాకుండా రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, చిన్న పిల్లోడు కూడా చేసేస్తాడు, రైట్? Yes. అంతే కదా.
అంతే. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉందంటే చిన్నపిల్లడు కూడా చేసేస్తాడు. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ లేకపోతే మీకు డిఫరెంట్ టాస్క్లు ఇస్తూ మీన్స్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మన బ్రెయిన్ యూస్ చేయాలి. బ్రెయిన్ హియర్ ఇస్ DAX. And at last we are going to send it to the users. User access. So any question till now? Any question? No, sir. Clear. Super. So you can see this one, Power BI desktop. Get data will be helpful to fetch the data. Mana data source ki connect cheskoni data and fetch cheyadaniki get data help avuddi. Next, transformation, we can transform the data. Next, data modeling, we can do it. All these things we'll understand in detail level lo ee course lo ardham cheskuntaru. Okay. Next, visualizations build chestaru. Danto paatu DAX kuda meer నేర్చుకుంటారండి. DAX is brain here. Okay. వీటన్నిటితో పాటు టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారండి. ఇందులో ఎవ్రీ టూల్ విల్ బి హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్. అవన్నీ కూడా మీరు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో నేర్చుకుంటారు. ఏమేమి నేర్చుకుంటారు ఏంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను కొంతసేపట్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్లో. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? గెట్ డేటాని యూస్ చేయాలి. యూస్ చేసి డేటాను ఫెచ్ చేయాలి. వన్స్ డేటాను ఫెచ్ చేసిన తర్వాత అది కనుక తగినట్టుగా రాకపోతే యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ డేటా. వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత డూ ద డేటా మోడలింగ్. వన్స్ డేటా మోడలింగ్ చేసిన తర్వాత యూ డూ DAX calculations if required in the visuals. Okay, if it is not straightforward. Otherwise ఈ ఉన్న డేటాతోనే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మీరు విజువల్స్ ని బిల్డ్ చేసేయచ్చు విత్ ద టూల్ ఆప్షన్స్. సో టూల్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు అంటే ఎన్హాన్స్ చేయడానికి. మీ ల్యాండ్ లో బోర్ పడింది అనుకోండి, వాల్యూ పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? బోర్ వేసారు, వాటర్ పడింది, బాగా పెరిగిద్ది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ ప్రాపర్టీ. అలాగే టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ రిపోర్ట్ అండి. సో దాని తర్వాత యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్ బై యూజింగ్ సర్వీస్ అండి. సో గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. సో టు ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రిమైస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైస్ గేట్వేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ అయితే గేట్వేస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే, సో మీ డేటా సోర్స్ క్లౌడ్ లో ఉంది, మీ రిపోర్ట్ కూడా క్లౌడ్ లో ఉంది అనుకోండి, రెండు కమ్యూనికేట్ చేయడం ఈజీ. లేదు మీ డేటా సోర్స్ ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఉంది, దట్ మీన్స్ లోకల్, అండ్ మీ రిపోర్ట్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సర్వీస్. అప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయడం కష్టం అయితే, అందుకనే గేట్వేస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తాం, రీఫ్రెష్ స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తాం. బికాస్ మనం అది రీఫ్రెష్ జరిగేటప్పుడు మనం ఉండాలని కంపల్సరీ రూల్ ఏం లేదు కదా. సో అందుకనే స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తామండి. రాత్రిపూట రీఫ్రెష్ జరగచ్చు, చేసామనుకోండి, నో వరీస్, ఇట్ విల్ రన్ and fetch the information. Report ni subscribe kuda cheskuntam. This is one of the feature which is there in Power BI service. So దీని వల్ల యూజ్ ఏంటర్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈమెయిల్స్ మనం సెండ్ చేయొచ్చండి టు ద యూజర్స్. ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్స్ సెండ్ చేయొచ్చు. ఏమని సెండ్ చేయొచ్చు? దిస్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ విత్ దిస్ డేటా, నౌ దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్ అని చెప్పేసి ఏదన్నా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు యూజర్స్ కి, అంటే వాళ్ళకి చెప్పడానికి, అంటే ఈ రిపోర్ట్ అప్డేట్ అయిందని చెప్పడానికి. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆటోమేట్, అది కూడా ఆటోమేటిక్గా సెండ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫ్యూ రీజన్స్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ. ఇట్స్ అ క్విక్ స్టార్ట్ టూల్ అండి, ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. నేను ఇందాక కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, లో కోడ్ నో కోడ్ అని చెప్పేసి అని చెప్పాను కదా, దాట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, యుల్ బీ హ్యావింగ్ ఫంక్షన్స్, అవి నేర్చుకోవాలి, నేను వాటిని టీచ్ చేస్తాను. సో ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have a dedicated Power BI service అండి. You no need to email large files. Emailing is not good idea to send large files, and 25 MB కన్నా ఎక్కువ ఉండగాని అది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఈమెయిల్ కూడా. ఓకే, సో those kind of files, big files ని మనం we can keep it in service, small or big, whatever it might be. We can keep it in service and we can share it through service. రియల్ టైమ్ డేటాని చూపించవచ్చు. AI ఇంటెలిజెన్స్ ఇందులో యూజ్ చేశారండి, ఇంటిగ్రేట్ చేశారు in few areas. And even ChatGPT, right? Even ChatGPT has been integrated into Power BI, and that we will call it as Copilot. So Microsoft has introduced ChatGPT as Copilot. So Google ChatGPT ni they have introduced as Gemini. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నేమ్ తీసుకొని పెట్టుకొని దే ఆర్ కమింగ్ అప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ability to customize security features. Some kind of a security feature we can keep it అండి in this means in this Power BI. Row level security అంటాం. దానివల్ల యూజ్ ఏంట్రా అంటే, ఒక గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ కి ఎవరైనా యూజర్ కనుక జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఎంటైర్ ఆల్ కంట్రీస్ డేటా అతనికి కనపడుతుంది. అలా కనపడకుండా చేయాలంటే ఈ RLS ని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేస్తే ఇండియా డేటానే కనపడాలి, ఇంకా వేరే డేటా ఏది కనపడకూడదు. అలాంటప్పుడు వాట్
we can do is we can set this RLS. దీన్ని సెట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందా అంటే ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేస్తే ఇండియా డేటానే కనబడుతుంది, యూఎస్ యూజర్ లాగిన్ చేస్తే యూఎస్ డేటానే కనబడుతుంది. సో ఎనీ క్వశ్చన్? అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కస్టమ్ ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మీకు ఇక్కడ విజువల్స్ కనబడుతున్నాయా? నా కర్సర్ దగ్గర చూడండి కరెక్ట్గా. ఎస్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ విజువల్స్ అండి, విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా వేరే విజువల్స్ కూడా ఫ్రమ్ మార్కెట్ ప్లేస్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్. అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ కోర్స్లో మీరు నేర్చుకుంటారు. ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి నేర్చుకుంటారు. మీకు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఏంట్రా అంటే ఓవర్ వ్యూ. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పవర్ బిఐ, దీని ఓవర్ వ్యూ కోసం ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అర్థమైంది కదా? అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అండి. ఓకే, సో మీరేంట్రా అంటే ఓవర్ వ్యూ అర్థం చేసుకోగలిగితే దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అన్ని దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రాసెస్ ఫ్లో గురించి మాట్లాడాం, గుర్తుందా? అదే ప్రాసెస్, అదే ఫ్లోలో నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ స్కిల్ సెట్ వైజ్ నథింగ్ ఈజ్ ఆల్ యూ నీడ్ అండి. ఓకే, సో బికాజ్ నేను స్క్రాచ్ నుంచి టీచ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ or MTech certificate or MBA certificate, anything is fine. Okay, సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ప్లేస్ అవ్వాలి, జాబ్లోకి రావాలి అంటే ఏదైనా ఒక స్కిల్ సెట్ ఉండాలి. సో దాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనుకోవచ్చు మీరు, ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే. ఓకే, పవర్ బిఐ నుంచి యూ కెన్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ. నథింగ్ ఈజ్ ఆల్ యూ నీడ్. ఓకే, ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ అండ్ ఎ గుడ్ డివైస్ అండి. మీరు బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలి కోర్స్ మీద అండ్ టైం ఇవ్వాలి అండ్ ఎ గుడ్ డివైస్. మీరు డే 1 ఏదైతే ఎంత ఎలా అయితే ఉందో మీకు, ఓకే ఓకే, సో సేమ్ యూ నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఆల్ ద సెషన్స్. సో డే 1 ఎలా అయితే మీరు చూపిస్తున్నారో మీ ఇంట్రెస్ట్ని, డే 30, డే 40 అలాగే ఉండాలి. అప్పుడే యూ కెన్ రీచ్ టు యువర్ గోల్. ఫస్ట్ డే రీచ్ అవ్వలేదు, సెకండ్ డే రీచ్ అవ్వలేదు, థర్డ్ డే రీచ్ అవ్వలేదు, 30th డే రీచ్ అవ్వలేదు, 90th డే మైట్ బి రీచ్ అవ్వచ్చు, 40th డే మైట్ బి రీచ్ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో డే. Got it, guys? Any question? Any question? Any question? Any question? నో సార్. సో లెట్స్ సీ మీరు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో ఏం నేర్చుకుంటారు. కోర్స్ కంటెంట్ని కూడా రివ్యూ చేద్దాం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్. ఓకే, so this is the course content which is already available in the website andi. Okay, so aligned with PL300 certification andi. Okay, this particular course నేను already PL300 certified. Okay, so I can help you out. Dumps అవన్నీ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేయగలనండి. ఓకే, ఐ విల్ ప్రొవైడ్, నేను చూపిస్తాను మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్స్ కూడా, డమ్మీ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయొచ్చు మీరు ఆన్లైన్లో. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ విల్ షో ఇట్ అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ డేటా కనెక్టివిటీస్. ఇన్స్టాలేషన్ కూడా నేర్చుకుంటాం మనం. Okay, so installation we are going to means we are going to learn it. Okay, next overview చూస్తాం. దాని తర్వాత data sources, connections. Okay, how to use Excel data in Power BI. Okay, like this connection modes, import mode, direct query mode, live mode, you will understand the differences. After that Power Query editor లోకి వెళ్తాం. What is this Power Query editor? You'll come to know. So I'm going to teach all these topics andi. Everything is important. Okay, ivanni kuda maatladtam andi. Okay, one by one anni discuss chestam. Okay, so this is Power Query lo data connections kaavachu, so settings kaavachu, data types kaavachu, how to refresh కావచ్చు, డూప్లికేట్ రిఫరెన్స్, డిఫరెన్స్ ఏంటి, కాలమ్ ఆపరేషన్స్, రో ఆపరేషన్స్, సార్టింగ్, గ్రూప్ బై, సో జాయిన్స్. దిస్ ఇస్ SQL కాన్సెప్ట్ అండి విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్. Like this manage parameters, what is the purpose of it, combine files enti, fill data enti, pivot, unpivot, everything we are going to discuss. So close and apply, close, apply, what are the uses of these three options? Combining the data, combining means we have two options, merging and appending. What is it, what is merging, what is appending? All these things we are going to learn in this particular course andi. Okay, in detailed level lo you will understand Power BI. Next, data modeling. సో మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఒక స్టెప్ చెప్పాను చూసారు ఇందాక. హలో, ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ డేటా. సో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ బిలాంగ్స్ టు దట్ వన్ అండి. యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ డేటా బై యూజింగ్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఓకే, సో ఫెచింగ్ ద డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటాకి వచ్చి
సారీ గైస్, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అది కూడా ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో చూస్తారు. ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకుంటారు మీరు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. దాని తర్వాత డేటా మోడలింగ్ అగైన్ ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీస్, 1 to 1, 1 to many, many-to-1, many-to-many, వాట్ ఆర్ దోస్, రిలేషన్షిప్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా మోడలింగ్, ఓకే. నెక్స్ట్ స్కీమాస్, ఏం స్కీమాస్ ఉన్నాయి, స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంటి, స్నోఫ్లాక్ స్కీమా అంటే ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ డేటా విజువలైజేషన్స్ చూస్తామండి. ఇంట్రడక్షన్ టు విజువలైజేషన్స్, బార్ చార్ట్స్, క్లస్టర్డ్ చార్ట్స్, స్టాక్డ్ చార్ట్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ పై చార్ట్స్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్, మీన్స్ హౌ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ పై డోనట్, matrix, slicer, what is the importance of slicer, map visualization, tree map, gauges, card and multi-card, line charts, Q&A, what is Q&A, this is important andi, okay. So how to get the more visuals from marketplace, KPI visuals, modifying colors in charts and visuals, అంటే దీన్ని ఎలా modify చేయాలి, how to మనం ఏంట్రా అంటే మనం ఎలా ఫార్మేట్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సీ. అండ్ వాట్ ఈస్ స్మార్ట్ నెరేటివ్, దాని యొక్క ఆప్షన్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా చూస్తాం. నెక్స్ట్ టూల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టూల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే. కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, వాట్ ఈస్ దస్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, అందులో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ మీన్స్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్స్ అప్లై చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ పాన్ మేనేజర్, దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ డేటా బిల్డ్ మీన్స్ ఇన్ ద పాన్ మేనేజర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఎడిట్ ఇంట్రాక్షన్స్, డ్రిల్ డౌన్, డ్రిల్ త్రూ, basic and advanced tool tips, navigators, bookmarks and pages, okay. Action types, okay, back, bookmark, drill through, page navigation, Q&A, web URL, apply and clear, okay. నథింగ్ ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వట్లేదండి. ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. దాని యొక్క యూజర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. దానివల్ల మీకు చాలా బెనిఫిట్, ఓకే. ఈవెన్ యూ కెన్ బికమ్ ప్రో పవర్ బిఐ డెవలపర్. షేప్స్ ఏంటి, దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి, టెక్స్ట్ బాక్సెస్, బటన్స్, ఇమేజెస్, వాటి యొక్క యాక్షన్స్ ఎలా సెట్ చేస్తాం, ఓకే. ఫిల్టర్స్, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, హౌ టు ఫిల్టర్ ఆన్ ఆల్ పేజెస్, సింగిల్ పేజ్, విజువల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Page layout and formatting, bookmarks and selection, enabling small multiples, importance of legend ante enti, what is that importance, reference line, error bars, grid lines and lock objects, changing themes, themes ఎలా చేంజ్ చేస్తాం, మనం మొబైల్లో థీమ్స్ చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళం కదా, కరెక్ట్. ఇప్పుడు కూడా వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మొబైల్లో థీమ్స్. అలాగే హౌ టు డూ ద చేంజెస్ in the themes in Power BI, handling hiding, duplicating and creating new pages. So setting RLS very important. ఇందులో కూడా టూ వేస్ ఉన్నాయి, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. సో రెండింటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్టింగ్ ఏ కాలమ్ బేస్డ్ ఆన్ అదర్, ఓకే. హౌ వి నీడ్ టు సార్ట్ వన్ కాలమ్ బేస్డ్ ఆన్ అదర్ కాలమ్, డేటా టైప్స్, వీటన్నిటి గురించి. అండ్ డాక్స్, సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, ఇవన్నీ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతానండి, ఓకే. డాక్స్లో మ్యాథమెటికల్ మ్యాథ్కి సంబంధించిన డాక్స్ కావచ్చు, అగ్రిగేషన్స్కి సంబంధించిన డాక్స్ కావచ్చు, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫార్ములాస్. వీటన్నిటి గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను. డేట్ అండ్ టైమ్, ఫిల్టర్, టేబుల్, టెక్స్ట్, టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, లాజికల్, ర్యాంకింగ్, all these things I am going to discuss it. And filter and evaluation, what is the purpose of filter in DAX, okay. So visual level calculation ela cheyali, okay. Calculated tables ela create chestam, columns, measures, DAX variable, okay. What is the DAX variable, DAX query view, then purpose enti. So ivanni kuda discuss chestam. Next we are going to move to introduction, means Power BI service loki veltam. So Power BI service lo introduction to Power BI service, account creation, account ni meer free ga create cheyagalrandi. సో అది ఎలా ఫ్రీగా క్రియేట్ చేయగలరో నేను చూపిస్తాను. నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పానంటే సర్వీస్కి డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తారని చెప్పాను, కరెక్ట్. పవర్ బిఐ వాళ్ళు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తారు ఫర్ సర్వీస్ అని చెప్పాను, ఎస్ ఆర్ నో? అవునండి. సో కానీ ఫ్రీ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను. ఐ విల్ టీచ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్, ఓకే. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్గా, మీన్స్ ఫ్యూచర్లో మీరు మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకోండి, మీకై మీరే ఓన్గా అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో దాట్ ప్రాసెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇట్. లైసెన్సింగ్ టైప్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్స్ ఉంటాయి, అది ఏంటి అనేది కూడా, ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంట్రడక్షన్ టు యూజింగ్ వర్క్ స్పేసెస్, వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఓకే. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్, వ్యూవర్, కాంట్రిబ్యూటర్, మెంబర్, admin, what are those, everything I'm going to discuss. Sharing, revoking, access part, downloading the Power BI reports, uses of analyzing in Excel. So what is this purpose, exporting the report into PDF and PPT as an image, edit all possibilities, okay. So report subscription uses enti, okay. Installing gateways, scheduling refresh and parameters, dashboards versus reports. So what is a dashboard, what is a report, so everything I'm going to discuss. Creating dashboards, configuring a dashboard,
data caching and refresh, Power BI Q&A. So ask questions of your data with natural language, that is Q&A అండి. ఓకే, సో Power BI embedded into websites, ఎలా embed చేస్తాం, build apps. ఓకే, the process I'm going to show it, apps ఎలా build చేస్తాం, everything I'm going to show it. And I'm going to give one project అండి, very important project. If you complete this project and ఈ కోర్స్ మొత్తం మీరు మిస్ చేయకుండా, if you attend it, టాస్క్లన్నీ చేస్తూ, if you complete this particular project, easily you can gain 4 to 5 years of experience. డామ్ షూర్ అండి, దెర్ ఈస్ నో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే నేను చాలా స్టూడెంట్స్కి ట్రైన్ చేశాను, ఆల్మోస్ట్ 700-800 పీపుల్ని ట్రైన్ చేశాను నేను. అండ్ చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారు కూడా, మోర్ దాన్ 50%. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Duration of this course. Yeah, I will come to that Oh, one, sir. Andy. I'll come to that one. And even I will take your personal questions as well, okay? Give me 1 minute. So, I'm sharing my screen again. Guys, course fee వచ్చి 15,000 అండి. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ వచ్చి 40 to 45 సెషన్స్ అవుతుంది. ఇన్ దాట్ వన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30-35 సెషన్స్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ పవర్ బిఐ. రిమైనింగ్ సెషన్స్ ఏంటో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చి 9 to 10 PM అండి. బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి ఈ రోజు అండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డేట్ టుడే? ఇట్ ఈస్ November. 6th, రైట్? Yeah. సో 6th November ఈ రోజు నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఈ కోర్సు బెనిఫిట్స్ ఏంట్రా అంటే 3 ఫ్రీ సెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఈరోజు ఆల్రెడీ ఒకటి చేశాను, రేపు చేస్తాను, ఎల్లుండి కూడా చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ 3 ఫ్రీ సెషన్స్. ఓకే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే. సో యూ కెన్ డిసైడ్. ఓకే, దాని తర్వాత మీరు కోర్స్లో ఎన్రోల్ అవ్వచ్చండి. ఓకే, రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎవ్రీడే. ఎవ్రీడే యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్ కదా. సో రియల్ టైమ్ సినారియోస్ వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు. సో వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అయ్యి అక్కడే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుందాం. ఈవెన్ ఐ విల్ బి దేర్. వీకెండ్ టాస్క్ లిసన్, ఎవ్రీ వీక్ దెర్ విల్ బి అ టాస్క్ అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వీక్, రిమైనింగ్ ఆల్ వీక్స్ టాస్క్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఎవ్రీ వీక్ టాస్క్ ఉంటుంది. టాస్క్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ గుడ్. అండ్ టాస్క్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అండి, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీ వన్. కొంతమంది చేయొచ్చు, కొంతమంది చేయలేకపోవచ్చు కదా, బికాజ్ వాళ్ళకి ఆఫీసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీ వన్. మీరు చేయాలనుకుంటే చేయండి, చేసిన తర్వాత కమ్ బ్యాక్ టు మీ విత్ ద ఫైల్, సెండ్ దట్ ఫైల్ టు మీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఇన్ ద క్లాస్. రివ్యూ చేసి ఐ విల్ గివ్ మై ఫీడ్బ్యాక్. నెక్స్ట్, so from this particular batch onwards, I'm going to start SQL. So with respect to Power BI, what is required in SQL? వాటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మాట్లాడతానండి. ఓకే, SQL ని టీచ్ చేయబోతున్నాను. Okay. అండ్ నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను. నెక్స్ట్ శాంపుల్ రెజ్యూమేస్ ఇస్తాం, సో విచ్ విల్ హెల్ప్ you to build your profile. Okay, next interview topics is some. I'm going to give interview topics. Okay, and after that material, already material is there, and I have already prepared the material which is having around somewhere around 85-90 slides. So it's a big file. Okay, so everything I'm going to give it. Okay, so interview topics నేను ఇస్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో క్లాస్ అన్ని కొలెక్ట్ చేయండి. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అరౌండ్ 20-25 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంటర్వ్యూకి. సో విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ అండి. సో మీరు అంతా కష్టపడి నేర్చుకోగలిగితే యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్ ఈజీలీ అండి. అప్పుడు మీకు ఎవరి హెల్ప్ అవసరం లేదు.
So if you are interested and if you want to enroll into this particular program, please contact Venkat Garandi. Venkat Gar's number is 9059868766. సో వీటిలో ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? మీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్, బట్ వీటిలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన వాటిల్లో ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? కోర్స్ కంటెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే the PPT whatever I have presented, overview of Power BI. ఎస్ సార్, యాక్చువల్లీ Oh. కోర్స్ నేర్చుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు నేర్చుకున్న తర్వాత హలో Oh. ఏమై అడుగు Yeah. ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు మనం రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకోవచ్చు? మీరైతే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కోర్స్ పెట్టండి. నేర్చుకున్న తర్వాత 3 years పెట్టండి. ఓకే, హలో బట్ ఇన్ జనరల్లీ మీకు 4 to 5 years మీరు గెయిన్ చేస్తారు నాలెడ్జ్, బట్ 3 years పెట్టుకొని వెళ్ళండి. ఓకే, సో కెన్ డేటా వేరే we start our Housing personal అవన్నీ questions? Okay, స్నోఫ్లిక్ ఇలా ఉంటాయి కదా. I'm stopping the recording. Okay.